Tie tu free ɔman Ghana mu na yɛkɔhwea de ani kopie mu wɔ America, New York mmɔnten so a Ghanafoɔ ana akyerɛ sɛ ampa His Excellency John Dramani Mahama Nyankopɔn edi ne ho afoofi a Ghanafoɔ to aba papa maa na obedi Ghana konwa no ɔde ɔman no afiri adom mu akɔ adom mu ne nyinaa ɛne sɛ na ɔman no atete apansam na enemre mu ɔman no baabi aduru no na yade a sɛ Ghana mampanyin His Excellency John Dramani Mahama ne mmɔdemmɔ yade a ɛsɔ ani paa wɔ mɛko a Ghana mampanyin His Excellency John Dramani Mahama wɔne ɛyɛ ɔsoafo a wɔnahwɛ amanɔne nsɛm so ɛyɛ Okudzeto Ablakwa Samuel ɛna afei nso kura mpo no ne ho kani ɛyɛ maame Lodina Mahama ɛne mpanyinfo a titiro ɛne anintire a ɔmu etufiri ɔman Ghana mu na ɔmu adi ɔmo ani kyerɛ mu ɛwɔ America abrokyima mu kuro baako yɛfɛ no New York na deɛ nti ɔmo kɔɛ nyinaa ɛne sɛ ɛnkyɛ bia United Nations ɔmo nhyɛ mu deɛ ɛtɔ so ɛdewɔtwe ɛyɛ General Assembly no ɛbɛkɔ so na sɛ ɛbɛkɔ so deɛ a na Ghana nso so ɛka saa ɛyɛ ama wiase amansan kubatan ho no na wɔ sɛ yɛ mampanyin ɛne ne mpanyinfoɔ so ɛbɔ anan na ɔmo de ɔmo ani akyerɛ mu ɛwɔ hɔnom na ɛno ana Ghanafoɔ a ɔmo ɛwɔ ɛyɛ New York ɛna afei nso koraa no state ahodoɔ a ɛwɔ ɛyɛ America hɔnom na ɔmo tee sɛ Ghana mampanyin His Excellency John Dramani Mahama ebetumi aba ɛyɛ dwumadi no bi no ɔmo nso so anye antena ɔmo ankɔ ɔmo nnwuma so na ɔmo agyae ɔmo nnwuma na afei nso koraa mpo no ɔmo holiday a wɔsɛnka sɛ bɛmpɛrɛ asanka ɔmo da fie na ɔmo dwodwo ɔmo ho no ɔmo te daabi deɛ mampanyin His Excellency John Dramani Mahama yama Ghanafoɔ ɛyɛ ade a so ɔmo ani paa edi sɛ ɔmo ɛtena fie a na sɛ ɔmo adi ɔman no aborɔ ɔmo ankɔ ama ɔman no sɛdeɛ Ghanafoɔ a ɔmo Ghana etimi ɛkoyɛ afei 2024 ɛwɔ 7 December no ɛwɔ sɛ ɔmo nso so ɛmɛra so sɛ ɔmo America so ɔmo nso kyerɛ deɛ ɔmo nso betumi ayɛ ɛno nti ɔmo nyinaa kɔbɔ pie mu ɛwɔ hotel a Ghana mampanyin His Excellency John Dramani Mahama ɛkɔ akɔda no anaasɛ ɔkɔ akɔtena di ne dwuma no ɔmo nyinaa kɔbɔ pini hɔ no mu a ɛne ɛkɔhwɛ adoa no kete ɛnya asɛm ketewa ɛsɛ wani ɛnsɛ ɔka kyerɛ nipa mpempem akɔmɔ yɛ Ghanafoɔ agye twi ɛkɔgu hɔ no mu a ɔmo ɛgye ne baabaa ne yɔyɔyɔ ne gɔngɔngɔ ɛne ɛnya asɛm ketewa kora na ɛfɛ yie paa ɛno ma ho sampa Ghanafoɔ yɛso so ɛnya deɛ yɛ boniaefoɔ obi yɛ de ne ɛsɔ ani a yɛtumi ma ne ho sampa deɛ wayɛ no ɛsɔ ani paa na deɛ ɛyɛ ɔmanfoɔ ɛkɔ hɔ nyinaa ɛka ne sɛ na ɔhwɛ placards a wɔatwerɛtwerɛ so a na ɛsɛ Ghana mampanyin His Excellency John Dramani Mahama ɛfiri sɛ obɛnya akonnwa no ɛdiiɛ no ɛyɛ adeɛ a wabɔ ne ho mmɔden paa wɔ akonnwa no so ama sɛsie no na yɛwɔ fini bi a ne yɛdi no ɔman Ghana mu ɛno ani dum sɔ sɛ ɔbɛtena akonnwa so no dum sɔ ɛyɛ adeɛ a kyɛ sɛ dum sɔ apɛ ne baabi afa koraa sɛ ɔmanfoɔ bɛkae a afe 2023 ɛna Ghana yɛn kania no ɛwɔ mu sɛ mmerɛ bia ne dundum deɛ nanso saa mmerɛ no na ɛhyɛ aseɛ ne ɛdundum paa Ghana mampanyin His Excellency John Dramani Mahama saa mmerɛ no ne ɛdi akonnwa anaasɛ wɔdi ɔman n'anim wɔbɔ ne ho mmɔden ɛbɔ ya kyɛ ɛtoato adwen ne mpanyinfoɔ hyiahyia yɛ sisi nkonnwa ɛma wɔkɔfa car power ɛna afei nso koraa mpo no mfidie ahodoɔ pii na ɛde bae ɛma ɛyɛ dum so no so ano saa afe 2016 dum so no firi hɔ nanso so afe 2017 ɛba no bia no ɛyɛ adeɛ a na dum so no ɛwɔ mu saa ayɛ sɛ nka Ghana mampanyin a odi akonnwa a ɛyɛ afe 2024 yɛto aba ɛde yi wɔne na manyɔkuo no ɛfiri hɔ nom no na wɔ sɛ nka ɔmo so bɔ nhomɔden kɔfa saa mfidie no bi so ba na ɛbɛboa na nka bitimi ɛsi ano kwan nanso so wanyɛ ne saa ɛsan ɛda hɔ twɛn Ghana mampanyin John Dramani Mahama ɛma wɔbae ansa na wɔsan de nneɛma papa ɛbɛgu akwan mu a hɛsi adum sɔ yɛnka ho asɛm wɔ Ghana ɛno akyi no ɔmo akyerɛ mu sɛ better free education is possible because of John Dramani Mahama the America fo yɛatwerɛtwerɛ no bi no ɔmo sɛ free education no ɛbɛkɔ so ayɛ yie ama kyɛ sɛ atipi asi ɛyɛ ta wɔmɛko aduane ho nyɛ den ma mmɔfra na mmɔfra aduane wokɔhwɛ mmɔfra aduane a ɔmo ɛdi ɛwɔ sukuu mu a worɛ bɛho ɛwɔ aban bi mmerɛ so ɛnso John Dramani Mahama His Excellency ɛbaeɛ no asesa ɛno akyi no ɔmo sɛ import duty ɛso ate sɛ ɛhu nti wɔn a ɔwɔ amonɔne wɔde nneɛma ɛba ɔman Ghana mu a kane no na nka agya ɔmo tipayɛ nanso sɛ wobɛduru ɛyɛ Ghana ha tema anaasɛ takoradi a ayɛ fo yɛkyɛ ne boɔ no ɛso ate sɛ ɛhu ama ɔmo ankasa ɔmo de nneɛma ɛbɔ mu ho sampa a ɛsesa yɛ aba ɔman Ghana mu ɛno akyi no
na dollar no ediram nika gidigidi aban yɛtwa mu ɛma Ghana fo nyinaa te sɛ wano wache dollar sɛ 4 Ghana cedis no ɛnko baabi hada ɛnso Ghana fo te omani no na eduru 17 Ghana cedis then so His Excellency John Dramani Mahama ebedi ade no dollar no so ɛte sɛ ehu ɛma eduru baabi kwa na ebeduru 9 na nsen ɛna nneɛma akeka ne ho a kɛsɛ dollar no ɛsan ɛwoso no kakra nanso no ɔmo so omani gye ho papa kwan a His Excellency ɛne ɛyɛ finance minister atofo sen atoto nneɛma akɔyɛ ama dollar no atimi agina brane ɛwɔ man Ghana mu a ɔmo sɛ aseda ana nka ne den afei nso kurampo no ɔmo hwɛ nneɛma papa bi a kɛsɛ His Excellency John Dramani Mahama edi gu akwan mu a kɛsɛ ne nyinaa no ɛyɛ ɔman no mpuntu a ɔhwehwɛ na afei nso kura ɔhwɛ ama ɔman no afa ne ntoma pa afira na sɛ we nyinaa ɛkɔ so ɛwɔ ɔman Ghana mu a na sɛ ɔman panyin ɛba baabi sɛ ya na ɔmo ntena ɔmo afie mu ɛmfa ɔmo nhyɛ ɔmo mfa ɔmo nsa ɛnhyɛ ɔmo damire fam wɔ mɛkɔ mo ma mmɔnten so mɛkyerɛ wiase nyinaa hu sɛ ɔmo nso anya ɔman panyin papa bi a ɔdwene ɔmanfoɔ no ho wɔsɛ sɛ ɔhwɛ sɛdeɛ namamu ɛkɔ ne nsɛm ɔka yɛ bɔhyɛ a ɔhyɛeɛ adeɛ baako koraa yɛ ɔmo ani gyeɛ ne 24-hour economy wɔsɛ America hɔ a ɛwɔ yi ɔmanfoɔ no na ɛka ho wokɔpie mu hɔ no mu a ebi mu kɔ adwuma anɔpa ebi kɔ awia ebi mu kɔ anadwo da biara no 24-hour no ɛyɛ adwuma ɛsɛ nipa nna ebi kɔ na ebi ba na sɛ ɔman panyin papa bi sɛ wada dwene ho ahu sɛ ɛwɔ sɛ 24-hour etimi ɛkɔ so ɛwɔ ɔman Ghana mu na ɔmanfoɔ no nyɛ adwuma yɛ a na wei ɔde ba na sɛ obi kɔgyina baabi ka sɛ ɛnyɛ adwuma a ɛnyɛ possible a na wei ɔmo si wei ne kani ɔmo deɛ wɔ gyidie sɛ His Excellency John Dramani Mahama deɛ waka bia no obetumi ayɛ na ɔbaayɛ no koraa deɛ wayɛ koraa no kakra wayɛ no bosome nwɔtwe nie no deɛ wayɛ no ɛgya adeɛ ɛboro adwen ne nteaseɛ so nti no ɔmo taa n'akyi pampee na asɛm baako pɔ ɔmo ka kyerɛ His Excellency John Dramani Mahama ɛne sɛ mmɔden mu a wɔrebɔ yi ɛnyɛ obi na ɛbɛka wo Ghanafoɔ no nyinaa hu na mmom no deɛ ɔmo sɛ no sɛ ma ne ntie obiara ma ne ntie nkurɔfoɔ bi ano sɛ deɛ ɔyɛ no ɛnyɛ yie ɛna ɔyɛ sɛ na press conference ahodoɔ na amanfoɔ yɛ ɛna ɔbɛyɛ ameahwɛ ɛnyɛ yie twɔbaafoɔ koraa yɛ 24-hour mo sɛ twɔbaa biara nyɛ 24-hour economy biara hwan na ɛba ahomakye dɔnko sɛ ɔkɔtena baabi sɛ ɔkɔpɛ fufuo adi ɛwɔ Ghana dwa so enti ɔman panyin His Excellency John Dramani Mahama ɔmo so ɔmo taa n'akyi ma ne ntie obi deɛ wɔyɛ na ɔman adwene ɛnkɔ so efisɛ ɔmo taa n'akyi pampee the decision bi obeteki bi ɛbɛbɔ ɔman ni biara no nipa bi ɔbɛsɔre ayɛ against biara ma ne mfii no wɔnhwɛ so na wɔnyɛ deɛ wɔyɛ a ɛma Ghanafoɔ nyinaa ni agye a obiara ɛbɔ n'aba so ɛno akyi no ɔmo sɛ adeɛ baako koraa wɔde aba amamuo no mu ama na yɛ fɛ koraa yɛ ade buo sɛ de Ghana mampanyin kane no ɔbrɛ ne ho ase no saa ɔsan akɔba yie no ahobraseɛ saa kyerɛ ɔhene mpɔn koraa na ɛkyia no na sɛ bi a nana yɛ n'adwene sɛ ɔma ne mu so nanka wakyɛ no ɔsɛ dabi nana nyabotrɛ tena ase wɔsɛ sɛ wohwɛ kanea mamuo no paa na de toto na deɛ no ho a wotim sɛ Ghana firi akyiri amena donkodonko bi mu paa bepie ɛyɛ kokoɔ so ɛno na ama nsakyerɛ kɛseɛ atimi asi ɛwɔ ɔman Ghana mu a ayɛ ɔmu fɛ ayɛ ɔmu anigyeɛ ayɛ ɔmu ahomeka a ɔmu dira mika ɛbɛhyia no amena hu sɛ ampa wɔno nso so ɛwɔ dɔm bi wɔ hɔ no mu a ɔmu taa n'akyi a ɔmu ɛɛboa sɛ de bɛyɛ adwumadie bi a wɔdi bia no ɛbɛtumi akɔ so na sɛsi a yɛkasa yi no Ghana mampanyin His Excellency John Dramani Mahama wakɔpie mu ɛwɔ America ɔwɔ New York mmɔnten so na ɔwɔ nhyiamudie akɛseɛ mmienu a ɔbɛdi ɛde adwendwen ɛyɛ ɔman Ghana ne nkankɔ ne ne mpuntuo ne abibiman nyinaa ho ɛno akyi no United Nations nhyiamudie ɛbɛkɔ soɔ no ɛda yɛwɔ da September ne da ɛtɔ so aduonu enum ɔman panyin bɛgyina simpie so akasa kyerɛ ewiase amansan nyinaa na ɛno gyina Ghana nan mu na nsɛm bi a ɛwɔ hɔ bi yɛ sɛ fata sɛ Ghana mampanyin His Excellency John Dramani Mahama ɔwesa adigu hɔ ɛma ɛyɛ ɛtɔ asomu ɛma ewiase amansan nyinaa etie na yɛfa mu nsɛm ɛde bɔ bra na ɛbɛboa ama ɔman puntuo ne nkyɛkyerɛ atimi akɔ so no biribia awie mu tɔtɛn ɛde ama ɔman Ghana na yɛtimi akɔ yɛnim na wohwɛ trimupo a Ghana mampanyin His Excellency John Dramani Mahama ɛne agenda a wɔde nam ɛwɔ United Nations ɔmo General Assembly a na ɛsɛ afei deɛ no
Ghana nso sɛ wobɛpie mu wɔ ɔman Ghana mu a sɛdeɛ wiase amansa nyinaa ɛrebɔ yaba so ɛfa asomdue ho nsɛm no, ɛyɛ adeɛ a Ghana mampanyin bɛkasa afa ho. Ɛyɛ Ghana asomdue a yɛwɔ ne hia sɛ wiase nyinaa so nyɛ asomdue, ɛna afei nso koraa mpo ahobammɔ mu nsɛm ne sɛdeɛ wiase amansa nyinaa ahobammɔ nsɛm siteɛ ne Ghana ahobammɔ nsɛm siteɛ. Ɔbɛwisa ne nyinaa gu hɔnom. Na afei nso yɛahwɛ mpuntuo ne anisoadehunu, yɛda yɛso ne deɛ si ani so, ana afei nso koraa mpo no ɛyɛ wiase ɛyɛ ɔbɔbrɛ nsakyerɛeɛ mekyerɛ climate change ne ho nsɛnsɛm, na afei nso koraa economic integration ɛho nsɛm nyinaa no ɛyɛ adeɛ a Ghana mampanyin His Excellency John Dramani Mahama ɛbɛkasa afa ho de akyerɛ sɛ wiase sɛdeɛ nneɛma asi ɛkɔ no ɛnyɛ adeɛ a Ghana nso no yɛate ada. Ɛno nso yɛne edi akyire paa a yɛbɔ mpɛmpɛ ahwɛ ama biribia akɔ so ɛwɔ ɛyɛ ewiase afana nyinaa. Na wohwɛ Ghanafoɔ a ɛwɔ hɔ nom ani agye a ɛwɔ mu sɛ Ghana mampanyin His Excellency John Dramani Mahama wɔn nso bɛpiem ɛwɔ hɔ nom na wɔn afɔm ho Ghana afadeɛ kente ne emu nneɛma a wotumi sɛ ampa Ghana yɛwɔ amammerɛ ne amanneɛ nso yɛntoto no ase koraa. Ɛno nti no biribia ɛrekɔ so tɔɔten ɛwɔ hɔ nom a Ghanafoɔ a ɛwɔ New York ne titirew ne ɔmo a mobɛn Ghana mampanyin asɔreɛ a ɔkɔtenaeɛ a na sɛ yɛade ɔmo ani agye pap. Wɔ America man hɔ no, Ghana mampanyin His Excellency John Dramani Mahama ne ho kani ɛyɛ Lordina Mahama a wɔno ana ɛyɛ First Lady anaasɛ Ghana baa panyin akɔpie mu ɛwɔ afe nhyiamudie a ɛyɛ United Nations a wɔtumi ɛyɛ, na afei nso kɔ wɔde si hɔ nom ɛbɔ mpaeɛ ɛde pere asomdue ɛma mmɔfra, ana afei nso kora mpo no mmaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obenya ɛyɛ wɔn fa ahodie, na afei nso kora mpo no ɔhaw ne amanneɛ a wɔn ɛnam mu no ɛtumi afiri wɔn abrabom. Ɛno ana Ghana baa panyin Lordina Mahama a wɔno ana ɛyɛ First Lady wɔgyina simpie so a wɔde nsɛm ɛto dwa ana wɔkyerɛ mu sɛ wɔde adesrɛdeɛ ana ɛto wiase afana nyinaa na sɛ wiase amansa kubatan anim sɛ wɔbɛtumi abɔ wɔn ho mmɔden na wɔpere asomdue ɛde ama mmɔfra, na ɛno aboa ama daakye nkyirima no wɔn atumi abɛyɛ mpanyimpa. Na sɛ mpanyin ɛni hɔ nom a wɔn atumi asi anan ama biribiara atumi akɔ so tɔɔten sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa, na afei nso kora mpo no ɛyɛ ɔman kyekyere a yɛkyekyere ahwehwɛ asomdue ɛpem asibɛ no biribiara atumi akɔ so tɔɔten. Ɔbaa panyin ɛde nsɛm ɛto dwa ɛwɔ New York mmɔnten so wɔ mɛko a na ɛyɛ United Nations wɔ mo General Assembly de ɛtɔ so 80 ɛbɛkɔ so ɛyɛ ɛda ɛnɛ ɛbɛhyɛ ase ɛnɛ yi, na ɔmo bia no koraa na ɔmo bia na ɔmo de mpaebɔ kɛseɛ ɛna ebia no na ɔmo bɔ mpaeɛ de ma ɛyɛ mmɔfra a sɛbi mpɛrɛ asa ɔmo ɛnam ɔhaw amanneɛ mu ɛwɔ wiase amfana nyinaa. Na maame ɛde nsɛm ɛsan ɛto dwa ɛkyerɛ mu sɛ wokɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ abibiman mu a nyamea ne nokuri ni wohwɛ atete paa mmɔfra ɛnam mu a awerɛho. Ɛno akyi no nneɛma bebree ɛkɔ so ɛwɔ mmɔfra asetena mu a ɛyɛ na ɛntwa yie koraa. Wɔsɛ mmɔfra bi wɔ hɔ nom a wɔtumi ɛhyɛ wɔn kutupa na wɔde tuo ahyehyɛ wɔn nsɛm sɛ ɔnkɔko, na afei nso koraa wɔmpere wɔn fa ahodie. Mmɔfra a wɔne nhwee nso tumi gyegye tuo yi na mu de asi ani ɛnyɛ asɛm ketewa, na wɔn akɔkɔko biara ama afei nso koraa mmɔfra no wɔn atumi ahu sɛ ampa wɔn atumi ako ɔkoden. Wɔsɛ wɔn nyinaa ɛyɛ fa ahodie a yɛtiatia mmɔfra fa ahodie so a ɛnyɛ adeɛ a ɛboa. Nti wɔsrɛ ekubatan United Nations ɛna afei nso koraa mpo no ekuakuo ahodoɔ bebree na ɛwɔ ɛbɛbibima mu, ɛna afei nso koraa no ɛyɛ aborɔfo nkuru so, na afei nso Asia ɛne nkuru ahodoɔ pii so. Your Excellencies, ladies and gentlemen, brothers and sisters in faith, I bring you warm greetings from the good people of Ghana, from my husband John Dramani Mahama and our family. I also extend well wishes from the Lordina Foundation, through which we work tirelessly to improve the lives of women and children in Ghana. Thank you for the invitation to the annual prayer service for children. It is a powerful event hosted by the World Vision International and your partners. On behalf of the children from around the world, thank you for your unwavering commitment to the vulnerable. I am pleased with this year's theme, A Moment of Hope. It is very relevant, particularly as our leaders gather for the 80th
UN General Assembly at a time when the global order is rapidly changing. We gather here from different nations and cultures, but we are united by our shared faith. Through prayer and collective action, we can create a world where every child is protected and empowered to achieve their full potential. To quote President John Dramani's words, the challenges facing our children today are immense, but they can be tackled through decisive leadership. Across the world, children are affected by conflict and humanitarian crisis. The UN estimates that hundreds of thousands of children are caught up in armed conflicts. A significant number of children are in Africa, where they are robbed of their childhood, forced to fight, and go through terrible experiences. These are precious lives, destroyed by circumstances beyond their control. When nations fail to focus on policies that safeguard the home, strengthen communities, and nurture the youth, it is our children who suffer the most. When conflicts erupt, they are the ones who lose parents, siblings, homes, and dreams, and carry emotional scars that can last a lifetime. This is why this prayer service is so vital. It is a moment for us to pause, reflect, and seek divine intervention. It is a moment to collectively pray for the wisdom our leaders need to make the right decisions. As the Bible reminds us in Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. With divine wisdom, our leaders can follow paths of peace and progress for all children. Prayer builds strength, not just in the children who face adversity, but in us as parents to continue to work hard for their well-being. Jesus himself demonstrated profound love for children, telling us in Matthew 19:14, "Let the children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these." And in chapter 18, verse 3, he calls us to learn from their meekness and purity. It is in this spirit that I humbly lift this prayer for the children of Ghana and the world. Heavenly Father, I lift the needy and orphan children in Ghana and across the world into your loving care. I ask that you surround them with protection, comfort, and hope for a brighter future. Provide for their daily needs, including food, shelter, clothing, and education. Bless those who dedicate their time and resources to care for them. May these children grow in wisdom, strength, and joy, knowing that you love them. Guide their paths with opportunities, surround them with kindness, and let their lives shine as testimonies of your unfailing grace and provision. Amen. My dear friends, in this moment of hope, let us renew our collective commitment. I know that God, the Almighty that we serve, will continue to bless and guide us, and guide my husband, the President of Ghana, to implement policies that protect our children, open opportunities, and prepare them for a good future. Thank you, and may God bless and protect our children as we lift them up in prayer now and always. Thank you. Wɔ ne korakora mu no, yɛ maame Lɔdina akyerɛ mu sɛ,
sɛ wobɛpie mu wɔ ɔman Ghana mu a Lordina Foundation a ɔde ɛbaeɛ no ɛyɛ kubatan bi a ɛnhyɛ aban ase na mmom wɔn dwumadi a wɔdi nyinaa ne sɛ wɔboa mmɔborɔfoɔ ne titiriw ne mmɔfra a wɔyɛ nyanka ne wɔn a wɔnim adeɛ no nso no wɔntumi nkonkɔ wɔn anim wɔ mɛkwan a sikasɛm ho yɛ den ama busua ɛna afei nso kura mpo nneɛma pii ahodoɔ a wɔn etimi ɛyɛ boa ayɛ ayaresabeafoɔ ahodoɔ ne ayaresabea sɛde bɛyɛ a amanfo bɛnya ayarehwɛ a biribi ntimi nkɔ so na wohwɛ ɛyɛ afe nhyiamudi a ɛyɛ mpaebɔ kɛseɛ a wɔtimi ɛyɛ de ma mmɔfra a wɔwɔ wiase afa no nyinaa ɛyɛ World Vision International ɛna afei nso kura mpo no wɔn de wɔn ho akɔdɔn ɛyɛ World Council of Churches ɛna afei Caritas International ɛna Episcopal Church ɛna afei nso kura mpo no ɛkwakuo ahodoɔ bi a wɔwɔ gyidie soronko sɛ mpaebɔ etimi yɛ ade nyinaa na wɔn nyinaa de wɔn ho abom a biribia ɛkɔ so tɔɔten na wohwɛ wɔn a wɔdi ɛyɛ maame Lordina Mahama akyi etimi kopie mu ɛwɔ dwumadie no ase a ɛyɛ Deputy Chief of Staff in charge of administration Nana Oye Bampo Ado wɔno ɛne afei nso kura mpo no Lordina Foundation kubatan no ɛyɛ mpanyimfo a wɔda no na wɔhwɛ ma biribia kɔnkan ɛna wɔtimi ɛne yɛ maame Lordina etimi ɛkɔ dwumadie no ase.